Hello everyone, welcome to pantechelearning. This is Philip from pantechelearning. In this video, we are going to discuss about tuple in Python. So in the video, நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா today's agendas என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா what is tuple and how to accessing the item in the tuple and update the tuple and adding the items in the tuple and the tuple looping and joining the tuples and tuples method. So இது எல்லாமே இந்த கிளாஸ்ல நம்ம ஓவராலா பார்க்க போறோம். So very initially, what is tuple? So tuple பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is similar to the list. It is a kind of data type. It is a sequence data type அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். So இது similar to the list. So நம்ம list எப்படி create பண்றோமோ இந்த same concept தான் tuple. But only changes is அதில் items change பண்ண முடியும். But tuple items change பண்ண முடியாது. So that is why it is called as the immutable. So நம்மளால items access பண்ண முடியும். But tuple item change பண்ண முடியாது. That is the difference list to tuple. Okay. So list நம்ம எப்படி identify பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so list வந்துட்டு அந்த items வந்து enclosed with a normal parenthesis. So normal parenthesisல தான் அந்த items நம்ம enclose பண்ணிருப்போம். But listல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா square bracket யூஸ் பண்ணிருப்போம். So அதை வச்சு நம்ம differentiate பண்ண முடியும். And at the same time, what is tuple majorly in the sense? Set of the item enclosed within normal parenthesis. Okay, so அந்த item என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா different data types இருக்கலாம், maybe string இருக்கலாம், list இருக்கலாம், tuple இருக்கலாம், dictionary இருக்கலாம், so numbers இருக்கலாம், so items எல்லாமே different kind of data types இருக்கலாம். Okay, and the another concept is multiple values stored in a single variable. Okay, so that is called also tuple. Okay, and important things in tuple என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ordered and unchangeable and it allow duplicates. So only the differentiation is it is immutable, list is mutable. Okay, I will show the example for this how to create that one in the sense. Open ideally bike. Okay, so I created one variable that is bike. So list of bike. So how to create the list with the help of the normal parenthesis. Okay, right. Honda and hero and Pulsar. So different kind of bike names. Pulsar and Yamaha. Okay, Yamaha. So this is the bike names and again I entered Yamaha. Okay, right. So I created list. Now, so important things in list அதை நம்ம இப்போ செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் print bike. Okay, right. So I will run this. So first important things என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it allow duplicate. So பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு Yamaha இருக்கு, it allow duplicate and also it is ordered. It is ordered. So which you are நீங்கள் வந்துட்டு என்ன என்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ வேரியபிளில் என்ன வேல்யூஸை நீங்கள் என்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அதே ஆர்டரில் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லிஸ்ட் அண்ட் டப்பிள்? தட் இஸ் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மியூட்டபிள், பட் டப்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்மியூட்டபிள். ஸோ அதையும் செக் பண்ணிடலாம். ஸோ இஃப் I want to access bike of index number 0. So I want to change the 0th index. Okay, for example, Honda into Java. Okay, so Java. Then I will run this, see the output for this. So tuple is immutable. So it is showing the type error because tuple object does not support the item assessment. Okay, right. So, okay. So what is the next thing? Yeah. How to accessing the item in the tuple. So நம்ம எப்படி items access பண்ண முடியும் அப்படின்னா in the same concept in string and tuple. So எப்படி access பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா by using the indexing concept. Okay. For example, I will show the example for this one also. Yeah. For example, I want to print the index number 1. Okay, the index number 1. So the index number 1 is hero, right? So 0 is a Honda, 1 is hero. Okay, right.
So if I want to print a second indexing in the sense or third indexing in the sense, what is the output? What is the output? Yeah. Yeah, Yamaha. So this is the way to we can accessing the items in the tuple by using the indexing. Okay, so இது தான் accessing concept. கிளியராகவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். மீன்ஸ் நம்ம லிஸ்ட்லையும் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ்லையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த சேம் கான்செப்ட் டப்பிள்லையும். Okay, right. So what about the next thing in tuple? Update the tuple. So update the tuple in the sense we want to add some item in the tuple in the sense, is it possible? Yeah, is it possible in the sense we need to convert the tuple into list, then we will add. Okay, so I will show the example. Because tuple is immutable. So அதில் இருக்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸை நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. பட் நம்ம எப்படி ஐட்டம்ஸை அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டப்புள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த டப்புளை லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி தென் லிஸ்ட்டில் இருந்து அந்த ஐட்டம்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் we need to convert the tuple. So it will be possible to update the items in the tuple. Okay, I will show the example, then only you can understand easily. Okay, right. So open ideally. Yeah, fine. So first initially, so I created one tuple. Okay, then I want to add some items in that particular tuple. Okay, so normally the immutable அப்படிங்கிறதுனால that is not possible, but we need to convert the list and we can add the item, then we need to convert tuple. So I will show that. Yeah, created one variable y whatever it is. So list of bike. Okay, now it is converted. So I want to change the zero index name, like need to convert the Java. Okay, Java. So Honda into Java, then okay, then tuple is equal to tuple of y. Why? Because நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பைக்குங்கிற டப்பில் லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன், தென் ஐட்டம்ஸை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆஃப்டர் தட் அதே லிஸ்ட்டை வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் டப்பிலாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, கிளியர்? யா. தென் print of tuple. Okay, yeah. See here, and I will run this. Now it is changed. Means tuple வந்துட்டு Honda அப்படிங்கிறது தான் 0th index, right? So இப்போ நான் வந்துட்டு 0th index Java அப்படிங்கிற பைக்கை கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மீன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். எப்படி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன், எப்படி அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை யூஸிங் தி இன்டெக்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால் அப்டேஷன். ஓகே, லிஸ்ட்டில் டப்பில் இருந்து லிஸ்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி தென் லிஸ்ட்டில் நம்ம ஐட்டமை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் தட் வில் மூவ் டு தி அகெயின் லிஸ்ட். டப்பிள். சி, லிஸ்ட் தென் டப்பிள். கிளியர்? யா. தென் what about the next thing of this? Yeah, adding the item in the tuple. How it can be possible in the sense this is already immutable. நம்ம எப்படி ஐட்டம்ஸை ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா in the same way. That means tuple இருந்து லிஸ்ட்டுக்கு, தென் லிஸ்ட்டில் இருந்து டப்பிளுக்கு. Okay, so this is the concept. Okay, so I will show the example here. Okay, I will show the example in the same way. Okay, right, open ideally. Yeah, open ideally. Yeah, so y dot. Okay, so இங்கே நான் இனிஷியலாக என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டப்பில் லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் by using or created one of the variable and convert to the tuple into list. Okay, then y dot append. So what is the purpose of append function? The append function will be help to adding the item at the end of the tuple. Okay, for example here I want to add BMW bike. BMW. Okay, right? Then it will convert again tuple, so it will print. See, so the same thing, Honda, Hero, Pulsar, Yamaha and
BMW by using the help of dot append function. Okay, right. Next, looping the tuple. The same concept. So list la nama enna pannumo adhe same concept ingiyum nama looping panna mudiyum. I will show the example here also. Okay, for example, okay, I clear all this. For I in bike. So this is called, sequence variable. This is called the iterating variable. Then print of I. Okay, then I will run this. So it is iterating one by one. See, Honda, Hero, Balsa, Yamaha. So this is called the tuple looping. Okay, so what about the next thing? Joining the tuple. So joining the tuple in the sense we can concatenate the two different tuples. How it can be possible in the sense, I will show the example here also. Okay, right. Yeah. So bike 2 is equal to, create the tuple again. I clear all this. Yeah, clear. Then here Java and what is that? Yeah, BMW. Okay, now I want to add two different tuple. Okay, print of bike plus bike 2. So this is also nothing but adding the two different type or concatenate the two different type or joining the two different tuple. Okay, right. Then I will run this. So it will be added like this. See, Hero, Honda and Java, BMW will be added in a one list. Okay, is that clear? Yeah. Next, tuple methods. So tuple methods பொறுத்த வரைக்கும் two different methods தான் இருக்கு. So அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா count and index. What is the purpose of count and index? Already we knew because நம்ம லிஸ்ட்ல இத பார்த்தப்போ இதனுடைய purpose என்ன அப்படிங்கறது. The same thing happened here also. Okay, what is the meaning of that? Count னா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா count உடைய returns என்னவா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா number of times the specified value occurs in the tuple. For example, இப்போ Yamaha 2 times occurs ஆயிருக்கு அப்படினா it will be, the output will be 2. Okay, one time occur ஆயிருக்கு அப்படினா the output will be 1. Okay, at the same time index. So index is help to the particular item எத்தனாவது இன்டெக்ஸ்ல அசைன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நமக்கு அவுட்புட்டா காமிக்கும். So I will show the example this one also. It will be very easy because already we knew because we had seen in a list. Okay, right. So print of bike dot count of the value. I need to finding the Balsar how many time it occur in the tuple. See, it will be, the output will be like, just a minute, the output will be like 1, right? See, it is 1 because one time only it will be occur. So one time da in the list la namakku display aayirukku. Okay, then what about the next thing? Print of bike dot inset of the particular, index of the particular value Honda. So Honda is the 0th index, right? So output will be 0. Am I right? Sorry. Yeah. Yeah, it's 0. Okay, is that clear now? Okay. So count will be help to how many times the particular value occur in the specified tuple. Okay, and index it will be help to finding the index number of the particular value. Okay, is that clear? Yeah. So tuple பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம tuple-னா என்ன அப்படினு பார்த்துட்டோம். And எப்படி அப்டேட் பண்றது, எப்படி ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்றது, and லூப்பிங் எப்படி பண்றது, and ரெண்டு டப்பிள் எப்படி ஜாயின் பண்றது, and டப்பிள்ஸ்ல என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நம்ம கம்ப்ளீட்டா பார்த்தோம். So thank you so much. Hope you can understand. Thank you so much.